Assalamu alaikum. Dear lovely viewers and my wonderful learners, how are you all? I hope that you all are pretty good. I am also fine by the grace of Almighty Allah. A hearty welcome to all of you in the page One Day One Word online class. Dear viewers, now I am here to conduct a short demo class for the students of class 3. তো ক্লাস 3 এর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা তাড়াতাড়ি খাতা কলম নিয়ে সামনে বসে পড়ো। তোমাদের আজ আমি দুটো শব্দ শেখাবো। একটি হলো বাংলা শব্দ এবং একটি ইংরেজি শব্দ। তো চলো শুরু করা যাক। প্রথমেই দেখো তো ছবিতে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? What can you see in the picture? Yes, you can see trees, isn't it? You can also see water drops. That means rain. Yes, you are absolutely right. So, it's raining there, isn't it? So, dear students, today I will teach you a new word, that is rain. It's not new to you. I think you have learned the word in class 2. Rain, rain, go away, isn't it? No, it's maybe in class 1. Yes, it's in class 1. Now, look at the word rain. Rain ortho brishti. Rain means brishti. এই rain কে আমরা আরো কি বলতে পারি? Shower. What can we say? Shower. Again, shower. Now, try to spell the word with me. Rain. Rain. R-A-I-N. Rain. R-A-I-N. Rain. Again, R-A-I-N. Rain. Okay, if we make a sentence with the word, then we can say, I like to play in rain. I like to play in rain. I like to play in rain. So, the new word is rain. Look at the board, please. It's rain. R-A-I-N. Rain. That means brishti. Rain means brishti. Now, my dear learners, look at another picture. What can you see there? You can see, কি দেখতে পাচ্ছ বলো তো? Lots of feathers, that means পালক. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এখানে? পালক দেখতে পাচ্ছ। ঠিক বলেছো তোমরা, এটা পালক। তাহলে আমাদের আজকের শব্দ তোমাদের জন্য পালক। পালক মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো তোমরা? ঠিক বলেছো, পাখির ডানা বা পাখা। পাখির ডানা বা পাখা। আমরা যদি এটাকে বাক্যে প্রয়োগ করি, আমরা বলতে পারি পাখি পালক মেলে আকাশে ওড়ে। পাখি পালক মেলে আকাশে ওড়ে। তাহলে শব্দটা হচ্ছে কি? পালক। এর অর্থ পাখির ডানা বা পাখা। তোমরা সবাই শব্দগুলো খাতায় তুলে নাও। শব্দটা হচ্ছে পালক। এর অর্থ পাখির ডানা বা পাখা। পাখির ডানা বা পাখা। তাহলে আমরা কি কি শব্দ শিখলাম আজ? আমরা আজ শিখলাম দুটো শব্দ। ইংরেজি শব্দটা হলো রেইন, যার অর্থ বৃষ্টি, এবং বাংলা শব্দটি হলো পালক, এর অর্থ পাখির ডানা বা পাখা। আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে আবার নতুন ক্লাসে। সবাইকে ধন্যবাদ।